Hello friends, this is Dhruvi. If you guys are seeing my face for the first time, then do subscribe to my channel and join my YouTube family. Okay guys, so in today's video I am going to tell you guys that does peel off mask hurt? So it's a story kind of like पहले जब भी मैंने कभी भी peel off mask यूज़ नहीं किया था तब मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत दुखता है, बहुत पेनफुल रहता है एंड मुझे नहीं पता था. बट फिर आई बॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम ब्यूटी शॉप दैट इज़ दिस चारकोल ब्लैक मास्क एंड ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड कोई बड़े ब्रांड का नहीं है. बिकॉज मुझे हमेशा से ही ये डर था कि अगर वो दुखेगा तो so I'll just apply all over my face and we'll show you that I'll tell my opinion over this. So let's start. Okay, I guess it's done and now I'll just wait for it to get dry. I'll get back to you within 5 next minutes. Okay, it's been more than 15 minutes. I have even washed my face and now let's see. ये shiny ही दिखता है कितना भी सूख जाए, so you need to touch it and have a look. मुझे लग रहा है कि ये दुखेगा, मुझे नहीं मालूम है. लाइक मैंने ये ना बहुत पहले ट्राई किया था, अब मुझे याद भी नहीं है. सो आई ट्राई. लेट्स सी. इसको कहाँ से निकालूं वो भी नहीं समझ में आ रहा है. ओके, आप ढूंढोगे जगह तो मिल जाएगी. Oh, it's like a Fevicol. No, it's not at all paining. No painful. Nothing. It's just like a Fevicol. Yes, जहाँ पे अगर आपको hair है, like on your upper lips or at the side area of the face, hair ज़्यादा है तो वो pain हो सकता है because वो hair खींचता है. It's obvious, right? कि वो hair खींचेगा तो वो pain होने ही वाला है. But it's good for blackheads and all. ज़्यादा हेयर के साइड पे मत लगाओ बिकॉज इट पेन्स. Yes, you can see almost it is removed and yes, there is a difference on my skin. I can feel that and I think I need to moisturize it, wash it properly and then moisturize it. Yes, that was all for today. I hope you like my video. Don't forget to like, share, comment and subscribe and click on that bell icon so you'll get notified each time I upload a new video. And yes, it is fun on my channel. We do everything together and learn new things and share new things with you guys. Yes, that was all for today. Bye bye. See you in next video.